Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi namu akan jerin darasin mu na CSS. Kuma ina muku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Wannan darasi shine darasi na 12, darasi na 11 da ya gabata mun shi ne akan CSS transformation ta property da kuma indentation property. Na yau kuma insha Allah na 12 za mu shi ne akan letter spacing property da kuma line height property. Kafin mu ci gaba, yan so ku min subscribe, ku danna min alamar kararrawa da kuma like domin samun sababbin darussa da zarar andora. Sai mu je mu fara bidiyon na darasin namu. Wannan shine darasin mu da ya gabata, to amma za mu goge waɗannan abun nan. Idan muka zo muka yi save, muka refresh, kun ga rubutun mu ya koma asalin yadda yake tun farko. To za mu fara da letter spacing. Letter spacing ana amfani da shi ne domin sanya space tsakanin karakta da karakta, ma'ana tsakanin kamar wannan K da wannan E, wannan I da wannan Y da A da dai sauransu karakta. Tsakanin karakta za ka saka space. Yanzu idan na zo anan na kira sai mun mayar da ID selector ɗaya daga cikinsu. Bari kawai mu ƙirƙiro ne. Mu zo anan mu kira class double quote, mai za mu kawai mu kira letter. Sai mu zo a nan mu saka dot, mu kira p dot letter open and close curly brace. Da muka yi open and close curly brace sai mu saka letter spacing namu. Kawai za mu kira letter, wannan letter spacing, sai mu saka colon, sai mu saka space ɗin da muke so a letter ɗin. Yanzu alal misali idan na saka 3 pixel, na saka semicolon, na zo na yi save, na refresh, kunga an samu space. Kunga kamar wannan rubutun da wannan akwai space tsakanin karakta ɗin, akwai space. Idan na zo na saka na ce -3, ya min space na -3. Kunga -3 ma'ana wannan 3 din to minus ɗin shi kamar babu shi ne, sai na saka -3. ma'ana yanzu kun ga inda ke -3. bari in baku wani misali kawai yadda za ku fi ganiya. Idan na zo na yin save na refresh, kun ga asalin yadda yake. To a hakan sai na zo na ce -3, ban ce ba plus na saka a minus. A hakan da yake sai shi min minus ɗin shi kuma zuwa 3. kun ga kenan dole rubutun zai gaggami. kun gani -3 kenan.
to kuma idan na ce 10 pixel idan na ce 10 pixel ne save idan na refresh. Ok, ban saka pixel ba. Idan na ce 10 pixel refresh. Oh, kuma ma mun goge column din, sai mun mayar da column and we save, we refresh. Kun ga 10 pixel, kun ga an samu spacing tsakanin character din, akwai space. Kuma ina iya cewa -10, we save then refresh. Kun ga -10, ma'ana kamar babu shine kawai sai na zo na ce mishi min -10. Bari in sake baku wannan misalin. kun ga a hakan idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga asalin yadda yake. Kawai sai na zo na ce mai to ya yi min -10. kun ga an wuce -2 kenan, -10. kun ga -10. wannan shine letter spacing. Yanzu za mu je ga darasinmu na sai mu save mu zama refresh. Yanzu za mu je a abun nan me yake da suna line height. Menene line height? Line height ana amfani da shi domin saka space na line, ma'ana tsakanin wannan line da wannan line in saka musu space yadda nake so, na tsawon da space din nake so tsakanin su, shine ake amfani da shi. Line height, kun san height da ba sai na tsaya na dogon bayani ba. Kawai za mu zo mu sake kiran p dot later na saka mai. Ok, later. wani zai gana ce p dot later, ma'ana fi ai wannan class din mu yana a cikin paragraph. Idan na saka fi na ce dot later, kawai later zai kira, kamar na cire p din ne. kun gane? sai mu open and close curly brackets, sai mu saka line. Line height kun gan shi, sai mu saka colon. A nan za mu saka iya adadin a tsawon da muke so mu ba line da muke a space din da muke so mu ba line mu, ko tsawo faɗi haka na line mu ba shi faɗin da muke so mu ba shi. Tsakanin layi muna so wani irin faɗi muke so. Kaga na ce 0.8 yanzu mu save, zo mu refresh. kun ga yadda yake 0.8, kun ga ainihin default. To idan na ce kuma 1.8 dan na save and then refresh, kun ga 1.8. kun ga 1.0. idan na ce kuma 1 da 2.8, idan na refresh kun ga 2.8. idan kuma na ce 2.0, daga na save na refresh wa 2.0. wannan shine letter spacing da kuma line height a CSS property. ma'ana idan aka ce property, wannan shine property, nan kuma value iya abin da muke so. Duk wani
property da muka kira sai mun ba shi da value din abin da muke so sannan zai aiki. Idan baka kalli darasi na farko na CSS baka je ka kalle shi zaka fahimci property da value. Property kamar tag ne, value shi kuma umarni ne da kake bashi na ga yanda zai kasance. Shi ba zai san yadda zai kasance ba sai ka bashi value. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wa'annan darussan namu. Assalamu alaikum wa rahmatullah, a huta lafiya.